Всім привіт! Ви на каналі англійсько-українською, будь ласка, і це урок, підкаст, шоу, програма, передачі, як вам буде завгодно, англійська на слух з чайником. Мене звати Влада Скопченко-Прудник, я професійна актриса театру та кіно. Мене ви могли бачити і чути в театрі академічному Київському, театрі на Липках і театрі мюзиклу Комільфо, також в українському кіно і серіалах. І мій голос могли ви почути в кіно з українською озвучкою та дубляжем. І зі мною зараз мій чайник, мій чоловік. Чайник чоловік, дебіл, який вчить англійську і ніяк її не вивчить. По своєму рівню я А2. Коротше, так як нам не подобається, що вся програма на Ютубі є російськомовна, ми її робимо україномовною. Така наша лагідна українізація. Тому канал називається «Українською, будь ласка». Right. Ми слухаємо інтерв'ю з акторами і потім перекладати будемо намагатися. В принципі, все. Окей, і сьогодні в нас буде інтерв'ю з актором, класним, обожнюю його, Райан Рейнольдс. Все, ми слухаємо з вами початок інтерв'ю зараз. I want to talk about, can we talk about baby number 4? Останнє. Baby number 4. Ще раз. Baby number 4? Да. Вони ж там, да. Да, І і це ще я раз. тільки я почув, тому що я знаю, що вони там, ну, коротше, дуже... І ще раз, що він питає, це I останнє. want to talk about, can we talk about baby number 4? Could we talk about? Майже. Can we talk about baby number 4? Можемо ли ми Yeah. поговорити? Круто, молодець. Інтерв'ю з Це чайником нереально. пішло трошки на Я- туди. Я нічого не чув, але я логічно додумався до того, що він baby number 4. Думав, ну якщо це перше туди-сюди, то це питання. Єбой, big my І boy. перекладати. От що ти думаєш, що це означає? Can we talk about baby number 4? Ага. Це можемо чи можемо ми з тобою поговорити про твою четверту дитину? Так, правильно, поговоримо про четверту дитину. Да. Да. Все вірно, клас. Ідемо далі. Все. Boy. Let's get into it, Barbara Walters. Let's do this. You know me. Let's do this. Congratulations. Thank you. Тут понятно, що вони все говорять. Ні. Змішано, congratulations, Оце і let's do фішка, this. оце і фішка, що я ніхіра не я Нічого нічого. не зрозумів. Ні, я розумію, що вони щось говорять, типу це You know me. розбивки, Да. якісь штуки, але це цікаво мені, тому що, ну, наприклад, це така штука, от у мене немає словникового запасу. Я там можу щось зрозуміти, але коли я щось кажу, у мене не вистачає оцих you got it, you are... Міжсловечка є. Да, оці оці які. штуки, ну, типа, коли от я зараз кажу, Тут будуть слова паразити, і ти теж Клас. послухай Я їх. хочу їх. Реально, просто послухайте мені не їх. вистачає слов паразитів. Як в англійській. нас є, типа, коротше, і... Да, ну ти І розумієш, тут про в що нього я. є оце теж, ж. я коли підготовлювала це інтерв'ю, в нього є багато слів паразитів. Boy. Let's get into it, Barbara Walters. Let's do this. You know me. Let's do this. Let's get it, да? Let's get it. Угу. Talk about this Walter. Коротше, тут є ім'я. Він говорить let's get into it, Barbara Walters. І Барбара Волтрес це є така була ведуча 1950-х там років. А. І він каже, типа, let's get into it, Barbara Walters. А що таке into it? Типа, окей, давай пройдемо через це, давай... Into it? Да. Ага. Давай... Let's get into it, или let's get it into it. Let's get into it. Let's get into it. Let's get into it. Let's get into it. Yeah, let's get into it. Це якийсь, певно, може їх, знаєш, там... Ясно. як в нас Карл. Ну, Ти- як в нас кажуть іноді, оце ти Петросян. Да, Ну, да. да. Коротше, local штука така. Let's get into it, Barbara Walters. Let's do this. You know me. Let's do this. Congratulations. Thank you. Baby. Let's як то там, щось він там казав, thank you. Yeah. Ну, це, да, це зрозуміло. Let's do it, thank you. Baby number 4 on the way, number 4. Що, baby number 4. І ще раз. Baby number 4 on the way, number 4. Baby number 4 and the way number 4. Мгм. Yeah, baby Прикольно. number 4 on the way number 4. On the way number Ага. 4, yes. Ну, і це означає, що? Новий ребенок, новий путь. Baby number 4 on the way number 4. Ну, дитина номер 4 на шляху 4. Ну, і типу, Штучка. да, дитина номер 4, вона не підходить. Все, типу такого. А тобто він ще не народився? Ні,
So happy for you and Blake. Thank you. Send Very my best exciting. to Blake, please. I definitely. Я не розумію. I am so happy for you and Blake. I'm so happy. I'm so Я happy дуже for you and щасливий Blake. за вас з Блейк, це дружина, да? Мгм. А чого не Сирена? Тому що I guess girl. Сирена Вандервудсен це з серіалу XOXO. Сплетниця. А як Сплетниця українською? Пліткарка. Пліткарка, да, з серіалу Пліткарка, і вона там була Головна героїня. Да, і, ну, коротше, Угу. Звісно, ми дивилися разом декілька разів ось ці 6 сезонів. Happy for you and Blake. Thank you. Send Very my best exciting. to Blake, please. I definitely will. Yeah. Що? Send my plastic Blake? Що? Майже. Да? Майже. Я тупо от майже, ну, як обіз'янничаю, грубо кажучи, Да. я не розумію Мгм. зараз нічого. І я так просто, давай. ще Давай, раз. знаєш, що я зробимо так? А, Ми зараз давай. послухаємо частинку, прям частинку, Щоб і логічно потім, десь да, і чіплявся, потім да? десь, да, я тобі скажу зараз от звідси. Send Very my best exciting. to Blake, please. I definitely will. Yeah, it's another. Yeah, no, it's a lot. I mean, we have three beautiful girls right now, and fourth one on the way. It's really making me rethink stunts. You know, I've been doing action movies for 25 years. I've broken 12 bones. I just had a 7th surgery, and you know, Окей, давай. Surgery – це операція. Зараз його діалог, до його Да. звернення, ведучого прочуємо ще раз. thank you. Send Very my best exciting. to Blake, please. I definitely will. Yeah, it's Oh, yeah. Send my blast in Blake, please. At Blake, please. To Ні-ні, Blake, please. майже. Send my best Ага, ну, коротше, щось, типу, to передавай Blake, привіт to Blake, please. до дружини. Да, передай найщиріші там вітання, Send передай. my best. My best, це I wish you, пам'ятаєш, як я Да, в типу, листі- лучше з найкращі побажання. грубо Мгм, кажучи. to Blake, так. Ох ти. Is- I definitely will. Yeah, it's another. Yeah, no, it's a lot. I mean, we have. Що він сказав? I mean, definitely. У мене було це слово, десь я його за шорох, так би мовити, вчив. Я не пам'ятаю, що воно означає. Ти зрозумів, що він скаже, і він відповів йому? I mean, definitely. Ну, він сказав йому до цього, send my best to Blake, please, передай мої найщиріші побажання. Send my best to Blake, please. Блін, вони оці штуки так дуже Зжирають, ставили, да, понятно. що просто от, ну, звучить як send my best, щось, ну, To коротше. Blake, да, ну, окей, це. to Blake. Понятно, тут можна, типа, зрозуміти, що to Blake Мгм. – це кому, якій людині, тому to, типа, буде. Передати кому, чому, типа, Да, to. да. Що, а він відповідає йому. Не помню. І ще раз, давай, слухай. please. I definitely will. Yeah, it's another. Yeah, no, it's a lot. I mean, we. I mean, definitely. І він каже, I definitely will. I definitely will. I Я definitely передам? will. Да. Я А- обов'язково передам. А що таке definitely? Обов'язково. А, обов'язково, Да. да? I definitely will. Це тут означає, це Капець. definitely will, да. I definitely will. Непременно. Це, Як буде непременно? Обов'язково? ну, обов'язково, да. Це точно обов'язково передам. I definitely will. Yeah, it's another. Yeah, no, it's a lot. I mean, we have three beautiful girls right now, and fourth one on the way. It's really making me rethink stunts. You know, I. А, він так перескакує, виходить. Це він думає, Він думає, каже, це I яка... definitely will, это, ну, це як я обов'язково передам. Мгм. Фігню якусь там він пробурмотів. І далі він каже, it's a lot. Це багато про Мгм. дітей, а далі я не пам'ятаю вже. що. Ще раз. Yeah, no, it's a lot. I mean, we have three beautiful girls right now, and I mean, yeah, 3 beautiful girls right now. Ти мені не потрібна. Я все знаю. Він каже, I mean, we have Ага, оце, 3 beautiful girls right now. вибачте, мені потрібно. I mean, we have 3 beautiful girls right now. We have 3 beautiful girl right now. А чого не girls? Girls right now. I mean, we have 3 beautiful girls right now. We have 3 beautiful girls right now. Я маю на увазі, що ми 3 маємо... Ми маємо зараз, у нас вже є 3 прекрасних дівчинки. I mean, we have three beautiful girls right now, and fourth one on the way. It's really making me. Fourth one on the way. One on the way, на шляху. Да, і четверте на шляху. Fourth one on the way.
Force. One of the on the Тобто way. не for, а force. Мгм, Це четвертий. четвертий. For, і Force, додаємо one TA. on the way. Угу. І I mean, we have 3 beautiful girls right now and force one on the way. And force, one on the way. Угу. Тобто він зараз на підході, да? І четвертий не підходить. Да. В нас, тобто, є Четвертий 3 на красуні підході. доньки, і четвертий. Це багато. Ми маємо вже 3 красуньки доньки, і четвертий вже на підході. It's really making me rethink stunts. It's really making me rethink, я не знаю, rethink stance. Ага. Що це таке? It's really making me rethink stunts. Rethink stance. А тепер think. Пам'ятаєш її Да, слово? think Це це що? думати. Ага. А rethink бездумний. – це переосмислити. Ага, rethink. Да. Тобто передумати. Переосмислити, Думати, переосмислити. Мгм. Мгм. Тобто, Передумати. Ну, понятно, ну що так, я передумати, а зрозумів, да. переосмислити. Ну, якщо дослівно, Stunts. це Знаєш, що це таке? stance, ні. Це трюки. Трюки. Oh my gosh. І що він каже? Переосмислити ці трюки І це, в контексті. і це реально дає мені переосмислити трюки. Прослухаємо весь його монолог, оцей. Що він Давай. говорить? Давай. You know, I've been doing action movies for 25 years. I've broken 12 bones. I just had a 7th surgery. And, you know, kids, though, they beat I have been, Yes. я ще не знаю точно. I have been do it. Ні, ти правильно спочатку сказав. I have been, Якщо в нас є I have been, це perfect continuous. не знаю. Ти от зараз вивчаєш це правило. I have been do it since тоді, да? Дивись, він там Ні, каже I have been це буду. Ні, I have been це я роблю зараз Я на протяженні деякого часу. You know, I have been doing action movies for 25 years. For 25 years. Протягом 25 років. Це якийсь perfect time, але він продовжений є вже час. Він починався і діє досі. For 25 years – це протягом 25 років. 25 25 years. 25. For 25 years. 25 years. I've broken 12 bones. I just had a 7th surgery. And, you know, kids, though, they beat you up. I got, you know, my daughter's like, you know, I oftentimes, like, it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a knee to the jugular. Я зрозумів про кістки, що він зламав 12 кісток. І 7 операцій у нього було. Да, тільки що, давай як це він розбирати. говорить. Been doing action movies for 25 years. I've broken 12 bones. I just had a 7th surgery. I've broken 12 bones. Ага. І тут I've broken – це означає I have, скорочено. Оце піпець просто незрозуміло, тому що да, це, ну, мені чується як I broken 12 А це він каже bones. I have, скорочено. I've broken 12 bones. 12 bones. I just had a 7th surgery. I just had a 7th surgery. Тільки не had, a have теж. Тому що це знав perfect. A had – це минулий час. Минулий час, perfect past, I perfect. had... А що він? А може він каже I had? Ні, він каже I have. Да? Да, тому що це теж результат, тому що, ну, він там по-іншому. I have 7 surgeries. I just have 7th surgery. 7 – це 7, да? Да. 7th. Тобто just – це тільки що. I just have 7 surgeries. Я тільки що там зробив 7-му операцію, Тільки да? surgery просто, без Surgery, да. ага, Я тільки що переніс 7-му операцію, коли саме невідомо. Це було там вчора-позавчора, ніхто не знає. Він просто як На результат днях. це каже. Ну, грубо типу, кажучи, може місяць тому. в недалекому минулому. Да, просто це вже результат, я тільки що нещодавно переніс 7-му операцію. Да. And, you know, kids, though, they beat you up. I got, you know, my daughter's like, you know. And you know kids, though? Though, yeah. Though. Що таке though? Це означає хоча. Хоча. And kids, though. І хоча діти, да? І хоча діти... And you know, він каже спочатку. І ти знаєш, хоча діти... І ти знаєш, хоча діти, and you know, kids, though. Це таке вставне слово. Воно тут нічого не несе з собою. Не несе, да? Це просто як його сленгове таке слово, яке він вставив там, як слово паразит є, і воно Добре. от таке вкидне. Давай далі. І що він каже повністю, пам'ятаєш, ні? Нет. And, you know, kids, though, they beat you up. I got, you know, my daughter's like, you know. They beat you up. They beat you up. They beat you up. Yes. Б'ють
you up. І вони тебе і They збивають. they beat up you. They Може beat так? you up. Ні. А They що beat you you up? up. Що таке Ну, you up? You. Тебе. You up. And, you know, kids, though, they beat you up. I got, you know, my daughter's like, you know, I got, my daughters, да, щось Все таке. правильно. I got, my daughters. I got, це він як, типу, I got. А чи I got, блін? Теж це все-таки вставне. Це Типу, от знову, типа, він починає, да? бачиш, предложення, да. I got, got – це отримувати. Понятно, що get, got, gotten – це отримувати. Got. I got it. Пам'ятаєш, я тобі завжди кажу, Да, I got да. it, я це уловив. Ну, але тут він каже, I got, my daughters like, я. Що з цього ти можеш означати? Що можна тут перекласти? Моя донька. Тут є Давай like. послухаємо далі тоді, що I got, my daughter's like, I oftentimes, like, it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a knee to the jugular. Yeah, of course. Yeah. And, like, I just want to I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize, like, I want to be able to still kind of be active with my kids and stuff. Like, I love throwing them up in the air. Like, I could throw... Ти що, смієшся з того, що він каже? Ну, ні, я сміюсь з того, що я розумію, що це важко уловити. Тут просто, знаєш, він у цю фігню, яка I got, my daughters, Слова-паразити, Да, які і перебувають. він їх просто каже повільно, що ти такий, окей, Це I got it. got it, Yeah. like, А потім тупо понос пішов. Да. Тому що це слова-паразити, які на себе акцентують увагу, але, бачиш, I oftentimes, like, it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a knee to the jugular. I oftentimes, often це часто, I oftentimes, часто, зачасту, да, типу, да. чаще всього, частіше за Я часто, все, да, я часто просто. Е, Oftentimes. Oftentimes, і не пам'ятаю вже. От тут зараз послухай. I oftentimes, like, it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a It's time, It's not. not like a long time clocking. Що? Ні. Clock. It's not the alarm clock that wakes me up. It's not the alarm clock that Wakes me up. І що? Wake up. Це що це таке? Прокидатись. Alarm clock. Будильник, дзвінящий, типу, да? Oftentimes. Частіше. Частіше за все, це не як будильник, який, типу, будить мене, щоб прокинутись. Ага. I oftentimes not an alarm clock that wakes me up. І І зачасту це... зачасту будить мене не будильник. It's like it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a knee to the jugular. Yeah, of course. Yeah. And, like, I just want to I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize, like, I want to be able to still kind of be. Jugular. Jugular, да. Jugular. Jugular. І що? Це шия. І тут послухай, ти тут знаєш одне слово теж точно. Ну що, всі Щас. доньки на шиї? It's like a knee to the jugular. Yeah, of course. Yeah. And, like, I just want to I'm rethinking doing stunts now because I'm. I needed a jugular. A knee to the jugular. What? A knee. Кні, якщо так казати ще. Knee. Коліна. To the. На... To the jugular. Летить коліно в шию, да? Да. Як кінь тобі копитом в грудь, тільки коліном тобі в шию. It's like a knee to the jugular. It's like a knee to the І він jugular. каже, it's not an alarm clock that wakes me up. It's like a knee to the jugular. Це А як ще як буде шия, пам'ятаєш? Neck? Да. От не. Neck. Все. A knee to the jugular. Yeah, of course. Yeah. And, like, I just want to I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to. I just wanted to keep. I just wanted to keep. І що? Це означає I just want to keep це, і я просто хочу продовжити. І він знов тут такий, опять же, ти бачиш, вставляє і хоче щось сказати, тому вставляє такі предложення, паразити, які, в принципі, нічого не несуть, але отут. I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize, like, I want to be able to still kind of be active with my kids and stuff. Like, I'm rethink. Це ми вже чули. Я передумав. В плані, я переосмислював. Так, що далі? I am rethinking. I'm rethinking. I am rethinking. Я переосмислював.
I am rethinking, якщо чого ти в Я минулому. переосмислюю. Угу. Ага. Тому що знов послухай, що він каже now, там в кінці. I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize like I want to be able to still kind of be active with my kids and stuff. Like I Stunts ми вже... Трюки. Трюки. Now. I'm rethinking stunts now. Doing. Я doing. Що doing? I am rethinking doing Stunts stunts now. now. Я переосмислюю свої, Doing. роблення. І я робити. To do. To do – це робити. Да. І I am rethinking – думати. Do – робити. Stunts – трюки now – зараз. І я переосмислюю робити зараз трюки. Як це? Я переосмислюю робити трюки зараз. Може я, думаю над тим, які робити тепер... я переосмислюю робити трюки зараз. Якось не звучить реально. I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize like I want to be able to still kind of be active with my kids and stuff. Like Ще раз оце. I'm rethinking doing stunts now because I'm starting to realize like I want to be able to still kind of be active with my kids and stuff. Like Because I'm starting to able... Because I'm starting to realize, осознавати, усвідомлювати. Because I am starting to realize like I want to be able be active with my kids. Окей, я починаю усвідомлювати, що я хочу бути активним разом зі своїми дітьми. Вау! Да. І що воно означає? І я переосмислюю, як зараз робити трюки, тому що я розумію, наскільки хочу бути активним зараз зі своїми дітьми. Оце логічно. Я переосмислюю, як робити трюки. I love throwing them up in the air. Like I can throw I love throwing. Through це через. Throwing. Це кидати. Ще раз оце. I love throwing them up in the air. Like I can throw Бачиш це слово паразит? Like I love throwing up them in the air. Уші? In the air. Air. Ear – це вушка, а air – це повітря, воздух. І що він хоче кидати? Я люблю їх підкидувати в повітря. Them, I like throw. I like throwing. Yes. Throw. Це через? Ні, Кидати? через це through, а це throw. Throw, кидати. Да. Бог ти. I like throw them. Ага. Them. I like throw them up in the air. Up. Up in the air. Ага. Окей. Ще трошки. I can throw my daughter Betty, especially. I can throw her. She's so little. I can throw her high in the air. Yeah. Окей. Він тут каже, що він крутий, підкидає її дуже високо. Да. А що вона там питає щось? Ага. I can throw my daughter Betty, especially. I can throw her. She's so little. I can throw her high in the air. Daughter Betty? Це її ім'я. Betty. Окей. Betty. Especially. I can throw her, she is a little. Що повністю що? Я люблю кидати своїх дітей, підкидати в повітря. І я люблю як свою, особливо я люблю, especially. Окей, let's go. Finally. Особливо я люблю підкидати, особливо я люблю Беті, тому що вона наймолодша, найменша, і я її дуже високо підкидаю. Да. The air. Yeah. Still, and she loves it. And she loves it. І вона це полюбляє, да. The problem is I can't catch her. Yeah, that's how they learn. Anymore. That's how you learn. The problem? The problem. The problem is to catch her. Майже, подумай логічно. Спіймати, але я не можу. The problem... The problem is I can't catch her. Yeah. The problem is I can't catch her. Да. Проблема... Catch, caught, перша форма, коли да. я не можу її спіймати. Да. Проблема того, що я її не можу спіймати тільки. Я можу її підкинути дуже високо, і вона це полюбляє, але проблема в тому, що я не можу її зловити. Взагалі, як вона... Чого вона це полюбляє? Це ж... Американці! The problem is I can't catch her. Yeah,
That's how they learn. Anymore. That's So, how they. yeah, that's that's how the you learn. biggest. 2 рази він повторив однаково. Anymore. Я. А, Що ми це? слухали його. Ведучого, да. Та той каже, бекає-мекає, а той ставив нарешті речення. Що він каже? До речі, Що? це дивно, Да-да-да, бо да-да-да. Джиммі Феллон зазвичай дуже так чеше. Ага. The problem is I can't catch her Yeah, that's how they learn. anymore. That's So, how they. yeah, that's that's how the you learn. biggest. This have been you love? Майже. This have been you love? Ну от останнє слово ти почув. Learn? Ага. It's have been you learn? That's how they learn. This how they learn. That's how they learn. That's how they learn. Це те, як вона вчиться? They. А ні? Угу. Вони? Це так, як вони вчаться. Вони так вчаться? А, вони так вчаться. Да, ну типу, знаєш, що там. Попало, Це ж їх навчились. жарти. That's the biggest issue that I'm facing at the moment. But yeah. Do you know if it's boy or girl? Issue is the biggest issue that I'm facing. перед лицем великої Ну, з проблеми. якою я стикався. Ага. Це Ага, теж the таке. biggest To be facing issue. це типа стикатись, Issue. да. So that's the biggest issue that I'm facing. І це That I'm найбільша facing. проблема, О, прикольно, that I'm да, з facing. якою я сталкувався, штовхнувся. It's the biggest issue that I'm facing at the moment. But yeah. Do you know if it's boy or girl? Do you know it's boy or girl, да? І що? Ну, ти знаєш, да, що да, буде, ну, коротше, ти знаєш вже, що це буде хлопчик або дівчинка, да? Do you know if it's boy or girl? We never find out. We always wait till they come down the chute. Я не розумію, We don't, він перше каже. We don't. Ми не знаємо. We never find out. Where? Never find out це типа ніколи не дізнаєшся. Взагалі означає теж типа таке сленгове, Ми да? хочемо дізнаватися. Да, да. Грубо кажучи. І він каже: ми не хочемо, ми ніколи не хочемо знати. Ага, we never find out. We never find out. We never find out. We always wait till they come down the chute. We always wait till. Ми завжди чекаємо Допоки, допоки came down, що? Come down the chute. Вискоче? Коли вони спустяться. Да. Окей. Да. Він каже, типа, ми не знаємо, ми не хочемо знати, ми просто завжди чекаємо, допоки вони спустяться. Ага, окей. But you know, I actually Your I, doctor said that? yeah, I just sort of Your doctor say that? Ага, Да? Твій да. доктор казав це? Да. and even after they're born, I don't ask because I respect their privacy. But Even after the born, навіть після родів, They born. even after they born, після того, як він народиться, They, чи вони. Even це навіть, да? Ага. Навіть після того, як вони народжуються, я не пам'ятаю далі. Давай ще раз. and even after they're born, I don't ask because I respect their privacy. But They respect the privacy. They respect the I privacy. respect their privacy. I respect their privacy. Privacy – це приватність. Да? Я поважаю їх приватність. А, я понял. Навіть типа, ну поняв це про цю гендерну штуку, навіть коли вони народжуються, я їх не питаю, тому що поважаю блін, це ж їх реально, це ж в приватність. Це в Штатах же ж кіпіш Да. нормальний. Ну він же ж каже, коротше, може бути так, ну просто ми знаємо, що він каже про них, або про своїх всіх дітей, або по одну дитину, просто про гендер вони. Да. Отак. but I'm kind of hoping for a girl because I know I'm a bit of a hen myself. I know girls. I'm a girl dad. I'm kind of hoping for a girl. For the girl, да. I'm kind of hoping, yes? Ага. I'm kind of hoping For a girl. for a girl. І що це? Я сподіваюсь на дівчинку. Да. But I'm kind of hoping for a girl because I know I'm a bit of a hen myself. I know girls. I'm a girl dad. Що? I am bit of I a am hen. bit of a head myself. Hen myself. Hen myself. Hen, знаєш що це? Це курочка або це самочка. Що? Hen. Це типа як я самка або я курочка. Ти як трохи в радянській школі. Ну, типа, тут означається сленгу, типа, що hen, це мається на увазі як Чіка. самка. I'm a bit of a hen myself. I know girls. I'm a girl dad. I have bit in my hand. Він каже, but I am kind of hoping for a girl, because Yes. I know I am bit of a hen myself. I І я bit все ж таки чекаю на дівчинку, тому що я і сам трошечки самка.
Тому що я знаю, I know I am bit of a hen myself, і я сам був трошечки самочка. Як Я б самка. таке не запам'ятовував. Дуже дивно. Ну окей. Ну, тому що він... Like, I'm a girl dad, I'm used to that, I'm ready for that. I feel like, I know girls. I Because know I am... girls because I love you, Because girls. like I am dead girls. Бо я чоловік. Точніше, because I am a girl dad. A girl's dad. Це дружина. Фу, Ігор. Давай, чуть-чуть. У мене розколюється дві півкулі. Мій мозок не думав так давно. I know girls. I like a girl's dad. I used to... I know girl. Я знаю дівчат. Я ж все ж таки хлопець. Я дівчачий тато. І дівчачі. Girl's dad. Я тато дівчат. I am used to that. Я Used роблю це. to. Used to звик. Я звик, used to. Да, я звик до цього. А я звик Знов до сказала, ну ведучий що сказав. Yeah, you're a good dad. You're a good dad. Good dad. Good dad. Yeah, good Cool. dad. Yeah, you are a good dad. Yeah, are dad. Dad, батько. I feel like if like history has taught us anything, that one day if we have a son, that one day my life will be taken by that son. You know, in some horrible way. History stones. Has taught us. Що? Has taught. Teach, taught. Ага, то. Це друга або третя форма дієслова. Ну тут є has, тому це третя форма дієслова. Teach, taught. Ну я нічого не поняв взагалі. А ну давай ще раз. I feel like if like history has taught us anything, that one day if we have a son, that one day my life will be taken by that son. Реально мозок болить, як так? Okay, like history has taught anything us that one day, і якщо історія вчить нас, то одного дня. I feel like if like history has taught us anything, that one day if we have a son, that one day my life will be taken by that son. You know, in some horrible way. If we have a son. If we have a son. Якщо у нас буде син. That one day if we have a son, that one day my life will be taken by that son. You know, in some horrible way. If we have a son. Якщо day. У нас буде син. Пам'ятаєш, що він казав, that history has taught us that one day we have a son, що колись, одного дня, якщо у нас буде син, одного дня моє життя will be taken, буде забране тим сином. In some horrible way. В гіршому випадку. Самим жахливим, шляхом. Як це? Що значить буде забране? От таким, знаєш, це от, що якщо одного дня у мене буде син, він забере це моє життя просто самим гіршим шляхом. Жахливим шляхом. It's so awesome. We had a ball. Yeah, get ready to enjoy this. I want to show everyone a clip. Here's Ryan Reynolds. Right there, Ryan Reynolds! Stick around. Все на цьому, Да, на Слава Богу, Боже. Все, в принципі. На цьому і все. Наша англійська на слух з чайником підійшла до кінця. Чайник закипів і перекипів, я вам так скажу. Це був пробний наш випуск і урок, і реально це було трошечки важко. І якщо вам подобається, ставте вподобайку, напишіть, будь ласка, коментар для просування, радьте своїм друзям, які теж починають вивчати англійську мову, і пишіть якісь поради, що ви хочете далі послухати, і побачити, почути. І ми будемо робити це українською. Англійська, українською, будь ласка, на нашому каналі. І все.